Hello everyone. Now we are discussing about the kinematics in that one motion in a straight line. So here two different velocities but the same time interval. So here the two different velocities v1 and v2 but the same time interval. So same time. So here we need to find out the average velocity. So different velocities v1 and v2. Suppose a car is traveling with a different velocities v1 and v2. So with the same, so with equal time intervals, two time intervals t and t. So here we need to find out the average velocity. So what is the formula of average velocity? What is the formula of average velocity? Nothing but total displacement by total time, right? So here the total displacement is, so total displacement nothing but here d1 distance, here d2 distance. So here the d1 distance and d2 distance. So we can write as a d1 is equal to, so v1 into t. Okay. So we can write as the velocity is equal to distance by time. So distance is equal to velocity into time, right? So nothing but, so d1 is equal to, we can write as a v1 into t, d2 is equal to write as we can write as v2 into t. So adding this two distance, so total distance nothing but adding the d1 distance and d2 distance. So v1t next v2t by total time. Here the total time is, so t1 and t2 is same. So t plus t. So we can write as a 2t. So we can write as a t plus t total. So we can write as a, so v1 into t. So common, t is a common. So average velocity, v average velocity is equal to, so t is common. So v1 plus v2 by, so t plus t 2t. We can write as a 2t. So tt is a cancel. So average velocity is equal to v1 plus v2 by 2. Average velocity is equal to v1 plus v2 by 2. సో ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో మీకు సో టూ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఇచ్చి సో ఈక్వల్ టైం ఇంటర్వెల్స్ ఇస్తే సో మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి యావరేజ్ వెలాసిటీ? సో ఫార్ములా ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ v1 plus v2 by 2. సో v1 plus v2 by 2. So here we take some example. A car is travels with a speed of 40 meter per second. A car is travel with velocity v1 is 40 meter per second and velocity v2 is 60 meter per second. So here two equal time intervals. The time intervals are two equal time intervals. So what is the average velocity of the car? So v1 is equal to 40 meter per second, v2 is equal to 60 meter per second. So substitute the average velocity formula. So if the time intervals are two equal time intervals, so formula in the v1 plus v2 by 2. So average velocity is equal to v1 plus v2 by 2. 40 plus 60 by 2. We can write as a, so 100 by 2. 100 by 2 nothing but 50 meter per second. So the average velocity is 50 meter per second. సో ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఇచ్చిండు. సో v1 అండ్ v2 బట్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ సేమ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్, టూ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్. సో ఈ విధంగా ఇస్తే మీరు ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు v1 ప్లస్ v2 by 2. సో దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ సింపుల్ ఫార్ములా v1 ప్లస్ v2 by 2. సో నెక్స్ట్ సినారియో. ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ లో మీకు టూ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఇచ్చి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఇస్తే ఒకవేళ సేమ్ టైం సేమ్ డిస్టెన్స్, సో టూ ఈక్వల్ టైం ఇంటర్వల్స్ కాకుండా టూ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ బట్ హియర్ సేమ్ డిస్టెన్స్. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, సో టూ సేమ్ డిస్టెన్స్. సో సపోజ్ a car travels with two different velocities, so v1 and v2, but so the distance is traveled, so same distance, so two equal distances. The car is travel with two equal distances, but so the velocity is v1 and v2, so two different velocities. So ఇప్పుడు మీరు యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏ విధంగా ఫైండ్ చేస్తారు? సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ? ద బేసిక్ ఫార్ములా. సో ఎప్పుడైనా మీరు బేసిక్ ఫార్ములా నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో మీకు ఒకవేళ ఫార్ములా గుర్తు లేకున్నా కూడా మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ద బేసిక్ ఫార్ములా ఏంది? సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు బేసిక్ ఫార్ములా ఏంది?
total displacement by total time. సో టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైం. సో దీని నుంచి మీరు ఫార్ములా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైం. సో టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అవుతుంది? సో దిస్ ఇస్ d1 అండ్ దిస్ ఇస్ d2. సో సేమ్ డిస్టెన్స్ కదా. సో మనం ఏమన్నా రాయొచ్చు, సేమ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి d ప్లస్ d. ఓకే, సో సేమ్ డిస్టెన్స్. సో v1 కి d డిస్టెన్స్ అండ్ v2 కి కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి నేను రాస్తున్న టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ d ప్లస్ d. Next by time. So total time. So here we have to find out the time. So velocity is equal, we can write as a displacement by time. So time is equal to nothing but so displacement by velocity. So t1 is equal, we can write it as a so displacement is same. So the velocity is here different, right? So t1 time ki enta velocity travel avutundi v1. Next to t2 ki so d by v2. So total time nothing but t1 plus t2. So we have to add the total time. So t1 plus t2. So t1 is d by v1 plus t2 is d by v2. So next, so average velocity is equal to so d plus d 2d by so దీంట్లోకి d కామన్ చేయండి. సో d కామన్ చేస్తే ఏమవుతుంది 1 by v1 plus 1 by v2. ఓకే, సో dd క్యాన్సర్. అప్పుడు ఏమో రాయొచ్చు 2 by so 2 by so 1 by v1 plus 1 by v2. సో ఈ v1 v2 ఏమవుతుంది పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు సో 2v1 v2 by v1 plus v2. Average velocity equal to 2v1 v2 plus v2v1 v2 by v1 plus v2. This is about the average velocity when equal distance are given, two equal distance are given, but the velocity is different. So now we are solving one problem regarding this. So two equal distances. So formula is equal formula ఏంటిది 2v1 v2 by v1 plus v2. సో ఫార్ములా ఏంటిది సో యావరేజ్ వెలాసిటీకి సో ఒకవేళ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇస్తే 2v1 v2 by v1 plus v2. సో ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ లో మీకు కార్ ట్రావెల్స్ విత్ టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ విత్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్. సపోజ్ ద v1 is equal to 50 meter per second అనుకోండి. సపోజ్ the v1 is equal to 50 meter per second, v2 is equal to so we can write it as a so 40 meter per second. So what is the average velocity అని అడుగుతున్నాడు, but the distance is two equal distances. So how to find the average velocity? Formula of average velocity is equal to so v average velocity is equal to 2v1 v2 nothing but 2 into 50 into 40 by next v1 plus v2 50 plus 40. So we can write it as a 4000 by 90. So after calculating this we get average velocity is equal to 44.44 meter per second. So answer is 44.44 meter per second. సో ఒకవేళ టూ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఇచ్చి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఒకవేళ ట్రావెల్ అవుతుంది, సేమ్ టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది, మనకు యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు v1 v2 by v1 plus v2. సో నెక్స్ట్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో ఇంకో విధంగా కూడా అడగచ్చు. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ ని సో ఈ విధంగా అడుగుతాడు. సో రిటర్న్ జర్నీ అని అడుగుతాడు. సపోజ్ సో a car is travel destination with speed of ఇంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవ్వడానికి సో 40 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఎంత స్పీడ్ తో వస్తుంది కార్ అనేది 60 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో స్టార్టింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది 40 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా, సో రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు 60 మీటర్ పర్ సెకండ్స్ తో రిటర్న్ వస్తుంది కార్ అనేది విత్ సేమ్ డిస్టెన్స్ కదా. సో ఎక్కడ వరకు అయితే రీచ్ అయింది డెస్టినేషన్ కి మళ్ళీ రిటర్న్ రావాలన్నా కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ రావాలి కదా. సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా సేమ్ దీనికి సేమ్ రిలేటెడ్ ఉంది కదా. సో సేమ్ డిస్టెన్స్ కదా బట్ స్పీడ్ డిఫరెంట్. ఓకేనా, సో సేమ్ డిస్టెన్స్ బట్ హియర్ ద స్పీడ్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఫార్ములా ఏంటి? సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం దీనికి అప్లై చేయాలి. సో ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి? యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు
So average speed is equal to 2 s1 s2 by s1 plus s2. సో ఎందుకు సో డిస్టెన్స్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది ఓకేనా సో బట్ ద స్పీడ్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేసిన ఏంటి సో వెలాసిటీ డిఫరెంట్ బట్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ఇది ట్రావెల్ సో అది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే యావరేజ్ వెలాసిటీ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ ఏ వి యావరేజ్ సో వెలాసిటీ కదా స్పీడ్ కదా ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ ఏ సో 2 ఇంటూ s1 ఈస్ సో s1 ఎంత ఉంది 40 ఇంటూ s2 ఎంత ఉంది 60 by s1 plus s2 40 plus so 40 plus 60 so after calculating this so we get so 48 so average speed is equal to 48 meter per second 48 meter per second so ఇది రిటర్న్ జర్నీ ప్రాబ్లం ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో కార్ is travel with a speed 40 meter per second to reach the destination and return with 60 meter per second అనే క్వశ్చన్ లో అడిగితే మీకు ఫార్ములా ఏంటి యావరేజ్ స్పీడ్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి 2s1 s2 by s1 plus s2 ఒక యావరేజ్ వెలాసిటీ అడిగినా సో సేమ్ ప్రాబ్లం కూడా అప్లై చేస్తాం ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ సో నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తా సో రెగ్యులర్ వాచ్ చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ